Radha Krishna Padan Lagana Lalita Shri Shakam Tam Sham Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopika Radhakantam Vastate Taptakanchana Gaurangi Radhe Vinda Vineshwari Ishivani Sudhiri Yari Priya Panchakal Pataro Yasha Vayevacha Patitanam Pavane Yu Vaishnavam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. So text 7, Canto 4, chapter 7, text 7. Is that correct? Yes, Maharaj. Tato mid vamsam amantra su shiraha rahashabi bhuyas tadeva yajanam samidvat vedaso yayohu. Translation. Thereafter, Brigu, the chief of the great sages, invited Lord Shiva to come to the sacrificial arena. Thus the demigods, accompanied by the sages, Lord Shiva and Lord Brahma, all went to the place where the great sacrifice was being performed. Czytamy dzisiaj 7 rozdział, tekst 7. Potem Brygu, pierwszy między wielkimi mędrcami, zaprosił pana Siwę, aby przyszedł na ofiarną arenę. Tak oto półbogowie w towarzystwie mędrców, pana Siwy i pana Bramy udali się do miejsca, w którym była spełniana wielka ofiara. Report. The whole sacrifice arranged by King Daksha had been disturbed by Lord Shiva. Therefore, all the demigods present there, along with Lord Brahma and the great sages, specifically requested that Lord Shiva to come and revive the sacrificial fire. There's a common phrase, Shiva Hina Yagya. Any sacrifice without the presence of Lord Shiva is baffled. Lord Vishnu is Yageshwara, the Supreme Personality in the matter of sacrifice. Yet in each yagya, it is necessary for all the demigods, headed by Lord Brahma and Lord Shiva, to be present. Znaczenie. Pan Siwa przeszkodził całej ofiarze zaplanowanej przez króla Dakszę. Dlatego też wszyscy obecni tam półbogowie wraz z panem Bramą i wielkimi mędrcami specjalnie poprosili pana Siwę, aby przyszedł i wskrzesił ofiarny ogień. Jest takie powiedziane Shiva Hinya Yagya. Każda ofiara, na której nie ma pana Siwy, zostaje zniweczona. Pan Wisznu jest Jageshwarą, najwyższą osobą, jeśli chodzi o ofiarę. A jednak konieczne jest, aby na każdej ofierze obecni byli wszyscy półbogowie, którym przewodzi pan Brahma i pan Shiva. Text 8. Vidya Gartrayene Chatat Yadaha Bhagavan Bhavaha Sandahu Kasya Kayena Swavniya Asho Shiraha. Translation. After everything was executed exactly as directed by Lord Shiva, Daksha's body was joined to the head of an animal meant to be killed in the sacrifice. Tekst 8. Gdy wszystko zostało spełnione dokładnie tak, jak polecił pan Shiva, ciało Dakszy zostało połączone z głową zwierzęcia przeznaczonego do zabicia w ofierze. Report. This time, all the demigods and great sages were very careful not to irritate Lord Shiva. Therefore, whatever he asked was done. It is specifically said here that Daksha's body was joined to the head of an animal, a goat. Znaczenie. Tym razem wszyscy półbogowie i wielcy mędrcy byli bardzo ostrożni, aby nie rozgniewać pana Siwy. Dlatego też, o cokolwiek poprosił, zostało wykonane. Werset ten szczególnie mówi, że ciało Dakszy zostało połączone z głową zwierzęcia, kozła. Text 9. Tanyimane Shiritsi Daksho Rudra Vishkshitaha Sadhya Sutta Ivotasto Dadrise Kargagato Midam. Translation. When the animal's head was fixed on the body of King Daksha,
Daksha was immediately brought to consciousness, and as he awakened from sleep, the king saw Lord Shiva standing before him. Tekst 9. Gdy głowa zwierzęcia została przytwierdzona do ciała króla Dakszy, Daksza natychmiast odzyskał świadomość i kiedy obudził się ze snu, ujrzał przed sobą pana Shivę. Report. The example given here is that Daksha got up as if he were awakened from deep sleep. In Sanskrit, this is called supta, ivortashto. The meaning is that after a man awakens from sleep, he immediately remembers all the duty that which he must execute. Daksha was killed, and his head was taken away and burnt to ashes. His body was lying dead. But by the grace of Lord Shiva, as soon as the head of a goat was joined to the body, Daksha came back to consciousness again. This indicates that consciousness is also individual. Daksha actually took another body when he took on the head of a goat. But because consciousness is individual, his consciousness remained the same, although his bodily condition changed. Thus, bodily construction has nothing to do with the development of consciousness. Consciousness is carried with the transmigration of the soul. There are many instances of this in Vedic history, such as the case of Maharaj Bharat. After quitting his body as a king, Maharaj Bharat was transferred to the body of a deer, but he retained the same consciousness. He knew that although formerly he was King Bharat, he had been transferred to the body of a deer because of his absorption in thinking of a deer at the time of his death. In spite of his having the body of a deer, however, his consciousness was as good as it was in the body of King Bharat. The arrangement by the Lord is so nice that if a person's consciousness turned into Krishna consciousness, there is no doubt that in his next life he'll be a great devotee of Krishna, even if he is offered a different type of body. Znaczenie. Podany tutaj został przykład Dakszy, który wstał, jakby obudził się z głębokiego snu. W sanskrycie jest to określone mianem supta i votashtal. Znaczenie tego jest takie, że gdy człowiek budzi się ze snu, natychmiast przypomina sobie wszystkie obowiązki, które musi spełnić. Daksza został zabity, a jego głowa zabrana i spalona na popiół. Jego ciało leżało martwe, lecz dzięki łasce pana Siwy, gdy tylko zostało do niego dołączona głowa kozła, Daksza ponownie odzyskał świadomość. To wskazuje, że świadomość również jest indywidualna. W rzeczywistości Daksza przyjął inne ciało, gdy otrzymał głowę kozła, a dlatego, że świadomość jest indywidualna, jego świadomość pozostała taka sama, choć zmieniły się warunki cielesne. Zatem budowa cielesna nie ma nic wspólnego z rozwojem świadomości. Świadomość przenosi się wraz z wędrującą duszą. Historia wedyjska ma na to wiele przykładów, takich jak przykład Maharaja Bharaty. Po opuszczeniu ciała króla, Maharaj Bharata został przeniesiony do ciała jelenia, lecz zachował tą samą świadomość. Wiedział, że choć poprzednio był królem Bharatą, został przeniesiony do ciała jelenia, gdyż w chwili śmierci był pochłonięty myślami o jeleniu. Jednakże pomimo tego, iż miał ciało jelenia, jego świadomość była tak dobra, jak w ciele króla Bharaty. Zrządzenie Pana jest tak dobre, że jeśli świadomość jakiejś osoby przekształciła się w świadomość Kryszny, to nie ma wątpliwości, że w swym następnym życiu osoba ta będzie wielkim baktą Kryszny, nawet gdy otrzyma inny rodzaj ciała. So this is good news. If we just become Krishna conscious, then nobody can take that away from us. I to jest bardzo dobra wiadomość, że jeżeli tylko staniemy się świadomi Kryszny, to nikt nie będzie mógł nam tego zabrać. But of course, we can forget about Krishna if we don't desire to be with him. Ale oczywiście my możemy zapomnieć o Krysznie, jeżeli nie mamy takiego pragnienia, żeby być razem z Nim. Tekst 10. Tada vishvajadvesha kalilatma prajapati Shiva lokada abhavach charad rada ivamalaha. At that time, when Daksha saw Lord Shiva, who rides upon a bull, his heart
which was polluted by envy of Lord Shiva, was immediately cleansed, just as the water in a lake is cleansed by autumn rain. Tekst 10. W momencie, gdy Daksha ujrzał pana Siwę, który jeździ na byku, jego skażone zazdrością o pana Siwę serce natychmiast stało się czyste, tak jak woda w jeziorze oczyszcza się dzięki jesiennym deszczom. Purport. Here is an example of why Lord Shiva is called auspicious. If anyone sees Lord Shiva with devotion and reverence, his heart is immediately cleansed. King Daksha was polluted by envy of Lord Shiva, and yet by seeing him with a little love and devotion, his heart immediately became cleansed. In the rainy season, the reservoirs of water become dirty and muddy, but as soon as the autumn rain comes, all the water immediately becomes clear and transparent. Similarly, Daksha's heart was impure because of having slandered Lord Shiva, for which he was severely punished. Daksha now came to consciousness, and just by seeing Lord Shiva with veneration and respect, he became immediately purified. Nie. Tutaj mamy przykład, dlaczego pan Siwa jest nazywany pomyślnym. Jeśli ktokolwiek patrzy na pana Siwę z oddaniem i czcią, jego serce natychmiast oczyszcza się. Król Daksha był zanieczyszczony zazdrością o pana Siwę, a jednak dzięki patrzeniu na niego z odrobiną miłości i oddania, jego serce natychmiast stało się czyste. W czasie pory deszczowej zbiorniki wodne są brudne i muliste, lecz gdy tylko nadejdzie jesienny deszcz, wszelka woda staje się natychmiast czysta i przezroczysta. Podobnie, choć serce Dakszy było nieczyste, jako że rzucił on oszczerstwo na pana Siwę, za które został surowo ukarany, teraz odzyskał swą świadomość i jedynie dzięki patrzeniu na pana Siwę z czcią i szacunkiem natychmiast został oczyszczony. Text 11. Bhava stavya pita dear nashkadnot anuragataha Tukantaya Vaspa Kalaya Tamparetam Tutam Smaran. Translation. King Daksha wanted to offer prayers to Lord Shiva, but as he remembered the ill-fated death of his daughter Sati, his eyes filled with tears, and in bereavement his voice choked up. He could not say anything. Tekst 11. Król Daksha pragnął ofiarować modlitwę panu Siwie, lecz gdy przypomniał sobie nieszczęsną śmierć swej córki Sati, oczy napełniły mu się łzami, głos zdławił z głębokiej żałości i nie mógł nic powiedzieć. Text 12. Krishrat stam stavya chamanaha prema vivalita sudhi samsma nirvayalikena bhavenesham prajapati. At that time, King Daksha, afflicted by love and affection, was very much awakened to his real senses. With great endeavor, he pacified his mind, checked his feelings, and with pure consciousness began to offer prayers to Lord Shiva. Tekst 12. Wówczas król Daksha pod wpływem miłości i uczucia odzyskał swój rozsądek. Z wielkim wysiłkiem uspokoił umysł, stłumił uczucia i z czystą świadomością zaczął ofiarowywać panu Shiwie modlitwę. No purport. Text 13. Daksha uvacha tuyanugruha ato bhavati kritome tandastvaya mai vito yadapi pralabdaha nabrahma bandhu suchavam bhagavam avyagya tubhyam haris chakuta eva dvita vartesu. Translation. King Daksha said, "My dear Lord Shiva, I committed a great offense against you, but you are so kind that instead of withdrawing your mercy, you have done me a great favor by punishing me. You and Lord Vishnu never neglect even useless, unqualified Brahmin. Why then should you neglect me, who am engaged in performing sacrifice?"
Tekst 13. Król Daksza rzekł: Mój drogi panie Siwo, popełniłem wielką obrazę wobec ciebie, lecz ty jesteś tak łaskawy, że zamiast cofnąć swą łaskę, okazałeś mi ją, karząc mnie. Ty i pan Wisznu nigdy nie zaniedbujecie nawet bezużytecznych, niewykwalifikowanych braminów. Dlaczego zatem mielibyście zlekceważyć mnie, skoro jestem zaangażowany w spełnianie ofiar? Purport, although Daksha felt defeated, he knew that his punishment was simply the great mercy of Lord Shiva. He remembered that Lord Shiva and Lord Vishnu are never neglectful of the Brahmins, even though the Brahmins are sometimes unqualified. According to Vedic civilization, a descendant of a Brahmin family should never be heavily punished. This was exemplified in Arjuna's treatment of Asvatthama. Asvatthama was the son of a great Brahmin, Dronacharya, and in spite of his having committed the great offense of killing all the sleeping sons of the Pandavas, for which he was condemned even by Lord Krishna, Arjuna excused him by not killing him because he happened to be the son of a Brahmin. The word Brahmabandhu is used here is significant. Brahmabandhu means a person who was born a Brahmin, of a Brahmin father, but whose activities are not up to the standard of a Brahmin. Such a person is not a Brahmin, but a Brahmabandhu. Daksha proved himself to be a Brahmabandhu. He was born of a great Brahmin father, Lord Brahma, but his treatment of Lord Shiva was not exactly Brahminical. Therefore, he admitted that he was not a perfect Brahmin. Lord Shiva and Lord Vishnu, however, are affectionate even to the imperfect Brahmin. Lord Shiva punished Daksha, not as one does his enemy. Rather, he punished Daksha just to bring him to his senses so that he would know that he had done wrong. Daksha could understand this, and he acknowledged the great mercy of Lord Krishna and Lord Shiva towards the fallen Brahmins, including even himself. Although he was fallen, his vow was to execute the sacrifice, as is the duty of a Brahmin, and thus he began his prayers to Lord Shiva. Znaczenie. Choć Daksza czuł się pokonany, wiedział, że ta kara była jedynie wielką łaską pana Siwy. Pamiętał, że pan Siwa i pan Wisznu nigdy nie zaniedbują Braminów, mimo iż czasem Bramini są niewykwalifikowani. W cywilizacji wedyjskiej potomek rodziny bramińskiej nigdy nie powinien być ciężko karany. Zademonstrował to Arjuna swym sposobem potraktowania Ashwatthamy. Ashwatthama był synem wielkiego Bramina Dronacharyi i mimo iż popełnił wielką obrazę, zabijając wszystkich śpiących synów Pandawów, za co potępił go nawet pan Krishna, Arjuna nie zabił go, lecz uwolnił, ponieważ Ashwatthama był synem Bramina. Znaczące jest użycie tu słowa Brahma Bandhu. Brahma Bandhu oznacza osobę, która zrodzona została z ojca Bramina, lecz której czynności nie odpowiadają standardowi Braminów. Taka osoba nie jest Braminem, lecz Brahma Bandhu. Daksha sam dowiódł, że jest Brahma Bandhu. Został zrodzony z wielkiego ojca Bramina, pana Brahmy, lecz sposób, w jakim potraktował pana Siwę, nie przystoi Braminom. Dlatego też przyznał, że nie jest doskonałym Braminem. Jednakże pan Siwa i pan Wisznu mają słabość nawet do niedoskonałych Braminów. Pan Siwa nie ukarał Dakszy tak, jak karze się wroga. Ukara go raczej tak, aby opamiętał się i uświadomił sobie, że źle postąpił. Daksza mógł to zrozumieć i wyraził wdzięczność za wielką łaskę, jaką pan Krishna, pan Siwa mają dla upadłych Braminów, włączając nawet jego. Mimo iż był upadły, jego ślubem było spełnienie ofiary, jak jest to obowiązkiem Braminów, a zatem zaczął swe modlitwy do pana Siwy. Text 14. Vidyata pavrata dharan krata smavipran brahmat matatvam avitum vatamam tvam ashrak tad brahmanam param sarva vipatatu supasi palan pusani vavavu pragvihit dadanda. Translation. My dear great and powerful Lord Shiva, you were created first from the mouth of Lord Brahma in order to protect the Brahmins in pursuing education, austerity, vows, and self-realization. As protector of the Brahmins, you always protected the regular principles they follow, just as a cowherd boy keeps a stick in his hand
to give protection to the cow. Tekst 14. Mój drogi, wielki i potężny Panie Siwo, najpierw zostałeś stworzony z ust Pana Bramy, aby chronić Braminów w ich dążeniu do osiągnięcia wykształcenia, wyrzeczeń, ślubów i samorealizacji. Tak jak pasterz trzyma w swym ręku kij, aby chronić krowy, tak Ty, jako obrońca Braminów, zawsze chronisz zasady regulujące, których oni przestrzegają. Report. The specific function of the human being in society, irrespective of his social status, is to practice control of the mind and senses by observing the regulative principles and joining the Vedic Shastra. Lord Shiva is called Pasupat because he protects the living entities in their developed consciousness so that they may follow the Vedic system of Varna and Ashram. The word Pasu refers to the animal as well as to the human society. It is stated here that Lord Shiva is always interested in protecting the animals and the animalistic living entities who are not very advanced in spiritual sense. It is also stated that the Brahmins are protected from the mouth of the Supreme Lord. We should always remember that Lord Shiva is being addressed as the representative of the Supreme Lord, Vishnu. In the Vedic literature, it is described that the Brahmins are born from the mouth of the universal form of Vishnu. The Kshatriyas are born from his arms, the Vaishyas from his abdomen or waist, and the Sudras from his legs. In the formation of the body, the head is the principal factor. The Brahmins are born from the mouth of the Supreme Personality of Godhead in order to accept charity for worshipping of Vishnu and to spread Vedic knowledge. Lord Shiva is known as Pachupati, the protector of the Brahmins and other living entities. He protects them from the attacks of non-Brahmins or uncultured persons who are against the self-realization process. Znaczenie. Szczególnym obowiązkiem istoty ludzkiej w społeczeństwie jest, niezależnie od jej społecznego statusu, jest praktykowanie kontroli umysłu i zmysłów poprzez przestrzeganie zasad regulujących, zalecanych przez wedyjskie szastry. Pan Shiva jest nazywany Pashupati, ponieważ chroni żywe istoty w ich rozwoju świadomości, tak aby mogły postępować zgodnie z wedyjskim systemem warn i ashramów. Słowo Pashu odnosi się zarówno do zwierzęcia, jak i istoty ludzkiej. Stwierdzono tu, że Pan Shiva zawsze jest zainteresowany chronieniem zwierząt i żywych istot, które są niczym zwierzęta i które w sensie duchowym nie są zbyt zaawansowane. Stwierdzono również, że Brahmini zostali stworzeni z ust Najwyższego Pana. Powinniśmy zawsze pamiętać, że Pan Shiva jest określony jako reprezentant Najwyższego Pana. Vishnu. Literatura wedyjska opisuje, że Brahmini zostali zrodzeni z ust kosmicznej formy Vishnu. Kshatrowie zostali zrodzeni z jego ramion, Wajszowie z jego brzucha lub piersi, a Szudrowie z nóg. Głównym elementem w budowie ciała jest głowa. Brahmini zostali zrodzeni z ust najwyższej osoby Boga, by przyjmować dary dla wielbienia Wisznu i głosić wiedzę wedyjską. Pan Shiva jest znany jako Pashupati, obrońca Brahminów i innych żywych istot. Chroni je przed atakami tych, którzy nie są Brahminami, czyli są osobami niewykształconymi, przeciwnymi procesowi samorealizacji. Another feature of this word is that persons who are simply attached to the ritualistic portions of the Vedas and do not understand the situation of the Supreme Personality of Godhead are not any more advanced than animals. Go ahead. Inną charakterystyczną cechą tego świata jest to, że osoby, które są przywiązane jedynie do rytualistycznej części Ved i nie rozumieją pozycji najwyższej osoby Boga, nie są bardziej zaawansowane niż zwierzęta. Why is that? Because the same business is there. Animals are eating, sleeping, mating, defending, and these low-class human beings are doing the same thing. So how are they different? Dlaczego tak jest? Ponieważ te wszystkie rzeczy możemy znaleźć również w królestwie zwierząt, czyli jedzenie, łączenie się w pary, obrona i osoby, które zajmują się tylko tymi rzeczami, one są również w kategorii zwierząt. Therefore, we have to rise above. Atata Brahma Jigyasya. In this human form of life, we can act according to regulated principles.
Także powinniśmy wznieść się ponad to Brahmaji Yasu, powinniśmy wznieść się ponad to i powinniśmy wiedzieć, jaki jest sens naszego życia. Powinniśmy również podążać za wszystkimi regulującymi regułami. In the beginning of Śrimad Bhagavatam, it is confirmed that even though one performs the rituals of the Vedas, if he does not develop a sense of Krishna consciousness, then all his labor in performing Vedic rituals is considered to be simply a waste of time. Lord Shiva's aim in destroying the Daksha Yajna was to punish Daksha because by neglecting him, Lord Shiva, Daksha was committing a great offense. Lord Shiva punished him. Punishment was just like that of a cowherd boy who keeps a stick to frighten his animal. It is commonly said that to give protection to an animals, a stick is needed because animals cannot reason and argue. Their reasoning and argument is argument ad baculum. Unless there is a rod, they do not obey. Force is required for the animalistic class of man, whereas those who are advanced are convinced by reason, argument, and scriptural authority. Persons who are simply attached to the Vedic rituals without further advancement of devotional service or Krishna consciousness are almost like animals. And Lord Shiva is in charge of giving them protection and sometimes punishing them as he punished Daksha. Śrimad Bhagavatam potwierdza na początku, że choćby nawet ktoś spełniał rytuały zawarte w Vedach, jeśli nie rozwinie zrozumienia świadomości Kryszny, wówczas cały jego trud w spełnianiu wedyjskich rytuałów jest uważany jedynie za stratę czasu. Celem, jaki Pan Shiva miał w zniszczeniu Jagi Dakszy, było ukaranie Dakszy, gdyż poprzez lekceważenie go Pana Shivy, Daksha popełnił wielką obrazę. Kara Pana Shivy była niczym kara pasterza, który trzyma kij, aby straszyć swe zwierzęta. Mówi się zazwyczaj, że do ochrony zwierząt potrzebny jest kij. Zwierzęta bowiem nie potrafią uzasadnić i dowodzić. Ich uzasadnienie i dowodzenie jest argumentum ad baculum. Dopóki nie ma kija, dopóty nie będą posłuszne. Dla grupy ludzi, która jest niczym zwierzęta, potrzebna jest siła, podczas gdy osoby zaawansowane przekonuje rozumowanie, argumenty i autorytety pism objawionych. Osoby, które są przywiązane jedynie do wedyjskich rytuałów, bez dalszego postępu w służbie oddania, czyli świadomości Kryszny, są prawie niczym zwierzęta, a Pan Shiva opiekuje się nimi i karze je, tak jak ukarał Dakszę. Text 15. Yoso maya vidya tattva Yoso maya vidya tattva dishta sabayam krishto duruki vishkatritar viganayatan mam avakpatantam arahatama nindya vyapad Drishyadayaya Sabhagavan Sakritena Tusyate. Translation. I did not know your full glories. For this reason I threw arrows of sharp words at you in the open assembly, although you did not take them into account. I was going down to hell because of my disobedience to you, who are the most respectable personality. But you took compassion upon me and save me by awarding punishment. I request that you be pleased by your own mercy, since I cannot satisfy you by my words. Tekst 15. Nie znałam pełni Twych chwał. Z tego powodu na otwartym zgromadzeniu wypuściłem w twarz kierunku strzały ostrych słów, mimo iż Ty nie wziąłeś ich pod uwagę. Z powodu mego nieposłuszeństwa względem Ciebie, który jesteś osobą najbardziej godną szacunku, spadłem do piekła, lecz Ty zlitowałeś się nade mną i uratowałeś mnie, wymierzając mi karę. Proszę Cię, abyś zadowolił się swym miłosierdziem, gdyż ja swymi słowami nie potrafię Cię zadowolić. Report. As usual, a devotee in an adverse condition of life accepts such a condition to be the mercy of the Lord. Factually, the insulting words used by Daksha against Lord Shiva were enough to have him thrown perpetually into a hellish life. But Lord Shiva, being kind towards him,
awarded him punishment to neutralize the offense. King Daksha realized this and feeling obliged for Lord Shiva's magnanimous behavior, wanted to show his gratitude. Sometimes a father punishes his child, and when the child is grown up and comes to his senses, he understands that the father's punishment was not actually punishment, but mercy. Similarly, Daksha appreciated that the punishment offered to him by Lord Shiva was a manifestation of Lord Shiva's mercy. That is the symptom of a person making progress on the path of Krishna consciousness. It is said that a devotee in Krishna consciousness never takes any miserable condition of life to be condemnation of the Supreme Personality of Godhead. He accepts the miserable condition to be the grace of the Lord. He thinks, I would have been punished or put into a more dangerous condition of life due to my past misdeeds, but the Lord has protected me. Thus having received only a little punishment as token, execution of the law of karma. Thinking of his grace in that way, a devotee always surrenders to the Supreme Personality of Godhead more and more seriously and is not disturbed in such so-called punishment. Znaczenie. Jak zwykle Bhakta w niepomyślnej życiowej sytuacji przyjmuje taką sytuację jako łaskę Pana. W rzeczywistości znieważające słowa króla Dakszy, których Daksha użył przeciw panu Shiwie, wystarczyły, by na wieczność rzucić go w piekielne życie. Lecz pan Shiva, będąc dla niego łaskawy, wymierzył mu karę, aby zneutralizować obrazę. Król Daksha uświadomił to sobie i czując się zobowiązanym za wielkoduszne zachowanie pana Shiwy, pragnął okazać swą wdzięczność. Czasem ojciec karze swe dziecko, a gdy dziecko dorośnie i dojrzeje, zrozumie wówczas, że kara ojca w rzeczywistości nie była karą, lecz łaską. Podobnie Daksha docenił, że kara ofiarowana przez pana Shivę była manifestacją jego łaski. Takie symptomy wykazuje osoba, która czyni postęp na ścieżce na ścieżce świadomości Kryszny. Zostało powiedziane, że Bhakta w świadomości Kryszny nigdy nie przyjmuje żadnych nieszczęsnych warunków życia za potępienie ze strony najwyższej osoby Boga. Przyjmuje je jako łaskę Pana. Myśli, że ze swe przeszłe, niewłaściwe działania byłbym ukarany lub postawiony w bardziej niebezpiecznych warunkach życia, lecz Pan ochronił mnie. W ten sposób otrzymałem jedynie niewielką karę, jako dowód spełniania prawa karmy. Myśląc w ten sposób o łasce najwyższej osoby Boga, Bhakta zawsze coraz poważniej podporządkowuje się mu i nie jest zaniepokojony tak zwaną karą. Text 16. Machayuvacha Kamapyaivan Vimsa Mid Vamsasam Ramana Chanuman Chitaha Karma Sanatayam Asa Sopadhyayang Adibi translation. The great sage Maitreya said, thus being pardoned by Lord Shiva, King Daksha, with the permission of Lord Brahma, again began the performance of yajna, along with the great sages, the priests and others. Tekst 16. Wielki mędrzec Maitreya rzekł, tak oto, gdy pan Shiva wybaczał mu, król Daksha z wielkimi mędrcami, kapłanami i innymi, ponownie za pozwoleniem pana Brahmy, rozpoczął spełnianie jagi. Text 17. Vaishnavam yagya santachyaya Shrikapalam dvidotamaha urudasham niravapan virasam sarga sudaye translation. Thereafter, in order to resume the activities of sacrifice, the Brahmins first arranged to purify the sacrificial arena of the contamination caused by the touch of Virabhaja and other ghostly followers of Lord Shiva. Then they arranged to offer unto the fire the oblations known as Purudasa. Tekst 17. Po czym Brahmini, aby ponownie podjąć czynności ofiary,
postarali się najpierw oczyścić arenę ofiarną ze skażeń spowodowanych dotykiem Virabhadry i pozostałych upiornych zwolenników Pana Siwy. Następnie przygotowali oblację Purudasha, aby ofiarować je w ogniu. Report. Lord Shiva's followers and devotees headed by Virabhadra are known as Viras, and they are ghostly demons. Not only did they pollute the entire sacrificial arena by their very presence, but they disturbed the whole situation by passing stool and urine. Therefore, the infection that they created was to be first purified by the method of offering Purudasha oblation. A Vishnu yagya, or an offering to Lord Vishnu, cannot be performed uncleanly. To offer anything in an unclean state is called seva aparad. The worship of Vishnu deity in the temple is also Vishnu yagya. In all Vishnu temples, therefore, the priests who take care of the archana, vidhi, must be very clean. Everything should be always kept clean, neat and clean, and foodstuffs should be prepared in a neat and clean manner. All these regulative principles are described in the Nectar of Devotion. There are 32 kinds of offenses in discharging archana service. It is required, therefore, that one be extremely careful not to be unclean. Generally, whenever any ritualistic ceremony is begun, the holy name of the Lord Vishnu is first chanted in order to purify the situation, whether one is in a pure or impure condition, internally or externally. If one chants or even remembers the holy name of the Supreme Personality of Godhead Vishnu, one immediately becomes purified. The Yagya arena was desecrated by the presence of Lord Shiva's followers, headed by Virabhadra, and therefore the entire arena had to be sanctified. Although Lord Shiva was present and he is all auspicious, it was still necessary to sanctify the place because the followers had broken into the arena and committed so many obnoxious acts. That sanctification was possible only by chanting the holy name of Vishnu, Trivikrama, which can sanctify the three worlds. In other words, it is admitted herein that the followers of Lord Shiva are generally unclean. They are not even very hygienic. They do not take bath regularly. They wear long hair and they smoke ganja. Persons of such irregular habits are counted amongst the ghosts. Since they were present in the sacrificial arena, the atmosphere became polluted and it had to be sanctified by Trivikrama oblations, which indicate the invocation of Vishnu's favor. Znaczenie. Zwolennicy i wielbiciele Pana Siwy, którym przewodzi Virabhadra, znani są jako wirowie i są upiornymi demonami. Nie tylko zanieczyszczyli całą arenę ofiarną poprzez samą swą obecność, lecz zakłócili całą sytuację, oddając kał i mocz. Dlatego też skażenie, jakie wywołali, należało najpierw oczyścić metodami ofiarowania oblacji Purudasha. Vishnu Yagya, czyli ofiara dla Pana Wisznu, nie może być spełniana w brudny sposób. Ofiarowywanie czegokolwiek w brudnym stanie jest nazywane seva aparada. Wielbienie bóstwa Wisznu w świątyni również jest Vishnu Yagyą. Dlatego też we wszystkich świątyniach Wisznu kapłan, który opiekuje się archana vidhi, musi być bardzo czysty. Wszystko powinno być zawsze utrzymane w czystości i porządku, a pożywienie powinno być przygotowane w czysty i staranny sposób. Wszystkie te zasady regulujące zostały opisane w nektarze oddania. Są 32 rodzaje obraz w wypełnianiu służby archana. Dlatego też nie należy bardzo uważać, by nie być nieczystym. Zazwyczaj, kiedy rozpoczyna się każda rytualistyczna ceremonia, najpierw, aby oczyścić sytuację, intonowane jest święte imię Wisznu. Czy jesteśmy w czystym czy nieczystym stanie, wewnętrznie lub zewnętrznie, jeśli intonujemy lub nawet pamiętamy święte imię najwyższej osoby Boga, Wisznu, natychmiast się oczyszczamy. Arena Jagni została zbezczeszczona obecną zwolenników Pana Siwy,
którymi przewodzi Virabhadra. I dlatego też całą arenę należy uświęcić. Choć obecny był Pan Siwa, a jest on wszechpomyślny, oczyszczenie tego miejsca było rzeczą konieczną, gdy zwolennicy Pana Siwy wtargnęli na arenę i dopuścili się tak wstrętnych czynów. To uświęcenie było możliwe jedynie przez intonowanie świętego imienia Wisznu Trikapala, które może oczyścić 3 światy. Innymi słowy, przyznano tu, że zwolennicy Pana Siwy są zazwyczaj nieczyści, nie są nawet zbyt higieniczni. Nie kąpią się regularnie, noszą długie włosy i palą gandżę. Osoby o tak nieporządnych nawykach zaliczane są do duchów. Ponieważ były one obecne na arenie ofiarnej, atmosfera została skażona i musiała zostać uświęcona oblacjami Trikapala, które wskazywały na wezwanie łaski Wisznu. We have to be careful that we keep ourselves clean, especially offering food. It should be done in a proper way. The utensils should be clean, so on. Także musimy być bardzo uważni, żeby trzymać samych siebie w czystości, zwłaszcza wtedy, kiedy ofiarowujemy nasze pożywienie, to wszystko powinno być bardzo czyste. Kuchnia powinna być czysta, wszystkie rzeczy, które używamy do gotowania, również powinny być czyste. Text 18. Advara yunata avisa yajamano vishampate diya visudaya dadyo tata pradurya buddhari. Translation. The great sage Maitreya said to Vidura, "My dear Vidura, as soon as King Daksha offered the clarified butter with Yajur Vedic mantras in sanctified meditation, Lord Vishnu appeared there in his original form as Narayan." Tekst 18. Wielki mędrzec Maitreya rzekł do Widury: Mój drogi Widuro, gdy tylko Daksha w uświęconej medytacji ofiarował mantrami Jajurvedy oczyszczone masło, Pan Wisznu pojawił się w swej oryginalnej formie jako Narayan. Report. Lord Vishnu is all-pervading. Any devotee who is sanctified, who in sanctified meditation, following the regular principles, chants the required mantra in service and in a devotional mood, can see Vishnu. It is said in the Brahma Samhita that a devotee whose eyes are anointed with the ointment of love of Godhead can see the Supreme Personality of Godhead always within his heart, Lord Shamsundar is so kind to his devotee. Znaczenie. Pan Wisznu jest wszechprzenikający. Wisznu może ujrzeć każdy wielbiciel, który w uświęconej medytacji, przestrzegając regulujących zasad, intonuje wymagane mantry w służbie i nastroju oddania. Brahma Samhita mówi, że bhakta, którego oczy zostały przesłonięte mgłą miłości do Boga, zawsze może widzieć w swym sercu najwyższą osobę Boga. Pan Śyama Sundara jest tak łaskawy dla swego bhakty. Text 19. Tada sva pavaya desham yotayantya dishodasa mushnams teja rupanitas tarkena stotra vijina. Translation. Lord Narayan was seated on the shoulders of Stotra or Garuda, who has big wings. As soon as the Lord appeared, all directions were illuminated, diminishing the luster of Brahma and the others present. Tekst 19. Pan Narayan siedział na ramionach Stotry, czyli Garudy, który miał ogromne skrzydła. Gdy tylko Pan pojawił się, rozświetlił wszystkie strony, przyćmiewając blask Brahmy i innych obecnych. Purport. A description of Narayan is given in the following 2 shlokas. Znaczenie. Opis Narayana został podany w 2 następnych szlokach. So we can read those 2 shlokas tomorrow. Any questions? Jutro możemy przeczytać te 2 szloki. Czy są jakieś pytania? So I have a question, Maharaj. So we are reading how Lord Shiva punished out of mercy, really,
And then their example is given that in general, Lord Vishnu also sometimes he punishes, but it's just a token. And we should always remain faithful to the Lord, thinking that whatever happens to us, it's a Lord mercy. So how do we cultivate this attitude? Because it's not so simple to cultivate that level of humbleness. Well, we don't really have any choice. I mean, if we don't become humble when we suffer, then how can we remove the suffering by on our own? Czyli tutaj ja mam takie pytanie. W znaczeniu Śrīla Prabhupada mówił o tym, jak pan Shiva tak naprawdę ze swojej łaski on ukarał Dakszę i również jest napisane, że często pan Wisznu również daje pewne kary, najwyższa osoba Boga daje pewne kary bhaktom dla ich własnej pomyślności. Także my wszystko to, co się nam przydarza, powinniśmy traktować jako łaskę Pana. Czyli w jaki sposób powinniśmy rozwinąć takie poczucie, taką pokorę, że wszystko to, co się nam wydarza, jest Jego łaską. I tutaj Maharaj mówi, że tak naprawdę nie mamy żadnego wyboru, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli właśnie takiej pokory do tego, co nam się przytrafia, to nie będziemy mogli się rozwijać. So then we have a choice. We can chant poor me, or we can chant Hare Krishna, Hare Krishna. I my mamy taki wybór. Albo możemy śpiewać biedny ja, albo możemy intonować Hare Krishna. So it's your choice. I to jest nasz wybór. Think Vallabha Prabhu has a question. Yes, Hare Krishna. I want to ask, we sing Brahma Samhita in the morning services with a recording of Brahma Samhita recorded in England, as I remember. I wanted to ask, is there any practice in other temples singing Brahma Samhita without the recording? Okay. Yeah, I will translate it. Prabhu ma pytanie, że słyszymy zawsze Brahma Samhitę, która jest nagrywana, ona była nagrywana w Londynie, także czy ma pytanie takie techniczne, czy w jakichś innych świątyniach jest to wprowadzone, że nie jest to nagrane po prostu, że się samemu śpiewa? So there is a example. The example was in Prabhupada's time, the Gurukul boys in Vrindavan were always chanting that Brahma Samhita, and Prabhupada was very pleased with it. Także jest pewien przykład. We Vrindavan chłopcy, którzy byli w Gurukul, oni zawsze intonowali Brahma Samhito i Prabhupadowi się to bardzo podobało. They had learned the mantra by heart, and they would sit, and it was very inspiring to hear these young boys chanting Brahma Samhita with perfect meter and so on. I oni nauczyli się tego na pamięć, tej modlitwy na pamięć, i oni właśnie intonowali i Prabhupadowi się to bardzo podobało, ponieważ oni intonowali z takim prawidłowym rytmem i wymową. And everybody could see Prabhupada was pleased by it. I wszyscy mogli zobaczyć, że Prabhupadowi się to bardzo podobało. So if you're chanting that mantra, then you can be sure Prabhupada is pleased. Jeżeli intonujesz tą mantrę, to możesz wiedzieć, że Prabhupadowi się to podoba. Do you know it by heart? Czy znasz całą? I think I do, but I understand that a plastinka or a cassette would be better than an electronic device. I'm thinking of this way of thinking of that thing. Thank you. Any other questions? No questions? Okay, we can change Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare, Hare 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 Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Hare Rama Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Rama Hare Krishna Rama Krishna, Rama Hare Rama Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama Hare, Hare Rama Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna Rama, Hare Hare Krishna Rama, Rama, Krishna Hare Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna Rama, Hare Krishna Rama, Rama, Krishna Rama, Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Rama Hare Hare, Rama Hare 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 Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Rama Hare, Hare Rama Hare Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare, Hare Hare Rama Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna Rama, Hare Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Rama, Hare Krishna Rama, Hare Rama, Hare 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 Rama Hare Hare, Rama Hare Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama, Rama, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama, Rama, Krishna Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare, Rama Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama, Hare 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 Rama Krishna, Hare Hare Rama Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Krishna, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama Hare, Hare Rama Hare Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama Rama Hare Rama Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Rama, Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna, Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna, Rama Hare Hare, Rama Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna Rama, Krishna Rama, Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama, 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 Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Krishna, Hare Rama Rama Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Hare, Rama Rama Hare Rama Rama, Hare 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 Rama, 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 Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Shri Krishna, Hare Krishna, Hare, Chaitanya Hare Prabhu Rama, Hare Rama, Nityananda, Rama Shri Rama, Hare Hare, Advaita Hare Shri Krishna, Hare Vrindavan, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare. Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare, Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare. Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare. Hare Rama, Rama Hare Rama Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Rama Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama 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 Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare Hare. Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare. Rama Rama Hare Rama Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama Rama Krishna, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare. Rama Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama Hare Rama, Hare, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Rama Krishna, Rama Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama Krishna, Rama, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare. Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama Rama. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare. Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama Rama, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna, Hare Hare Hare, Rama, 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 Hare Hare Hare. Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, 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 Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Jai Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna, Rama Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Rama Rama Hare Krishna, Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare. Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare Hare. Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Hare Hare Hare. Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Hare Hare. Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram I have to go. Jego Świątobliwość Trivikrama Haraczki. Jai. Thank you very much. See you tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Dziękuję za tłumaczenie, za Dziękuję towarzystwo. Hare bardzo. Krishna. Dziękuję bardzo. Hare Krishna. Thank you very much.